Today we are going to talk about conjunctions. So joining me today is Mathur. Mathur, if we read these sentences, can you please read them? I like tea. I like coffee. Now, Can we join these two sentences? yes, can you join these? Yes, Try. I like tea and I like coffee. হ্যাঁ, আমরা এটাকে দুইটা আলাদা আলাদা সেন্টেন্স না বলে এন্ড দ্বারা যুক্ত করতে পারি। I like tea and I like আবার বলার প্রয়োজন পড়ছে না, যেহেতু দুইটাই সেম। আমরা I like টা বাদ দিয়ে দিতে পারি and coffee. I like tea and coffee. সো কনজাংশন মানে কি দাঁড়াচ্ছে তাহলে? এই এন্ডটা হচ্ছে এখানে কি? Conjunction. কনজাংশন। যে ওয়ার্ড দ্বারা আমরা দুইটা ওয়ার্ড বা দুইটা ফ্রেজ অথবা সেন্টেন্স যুক্ত করে থাকি সেগুলোকে হচ্ছে আমরা কনজাংশন বলে থাকি। যেমন and, but, I read the noble Quran and pray. He is kind but strict. So could you please read these examples? I like tea and coffee. I like tea but not coffee. Do you like tea or coffee? I am tired because I worked hard. আচ্ছা, এখানে I I am টা উচ্চারণটা একটু হবে শুধু আ এবং এম সাউন্ড। I'm tired because I worked hard. am tired because I worked hard. আচ্ছা, because না, because, cause, আ সাউন্ড, cause, because Because I'm tired because I worked hard. I'm tired because I worked hard. তারপর I studied hard, so I passed the exam. I passed the exam. Passed, p এবং t বা k সাউন্ডের সাথে শুরুতে থাকলে একটু এয়ার রিলিজ হবে। ওকে, Passed. the exam. ওকে, সো এই সেন্টেন্সের কনজাংশন কোনটি? I studied hard so I passed the exam. So, সো এর বাংলা কি? তাই। এজন্য। তাহলে সো আমরা হ্যাঁ, কখন ইউজ করব? আমি অনেক পড়াশোনা করেছিলাম এজন্য আমি পাস করেছি। তো সো বলে আমরা আসলে কি বলছি? এটা কি কারণ নাকি রেজাল্ট? কারণ। কারণ। তার মানে হ্যাঁ, আমি অনেক পড়েছিলাম কারণ আমি পাস করেছি। না, না, না। রেজাল্ট, রেজাল্ট হবে তাহলে। তাই না? হ্যাঁ, এজন্য। আমি অনেক পড়াশোনা করেছিলাম এজন্য আমি ফলস্বরূপ পাস পাস করেছিলাম। করব। ওকে, বিকজ মানে কি? কারণ। কারণ। কারণ আমি অনেক পরিশ্রম করেছিলাম এজন্য আমি ক্লান্ত। তারপর অর কখন ইউজ হবে? অথবা অথবা কখন ইউজ হবে? যখন একাধিক অপশন থাকবে। হ্যাঁ, যখন আমরা কোনো চয়েস দিতে চাই যে এইটা নাকি ওইটা, অপশন দেই। তারপর বাট। বাট হচ্ছে কিন্তু। কিন্তু যখন কখন বলি? দুইটা কথা মিলে মিলে না অপোজিট একটা আইডিয়া আরেকটার সাথে। হলে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, অপোজিট। যেমন এখানে একটা পজিটিভ সেন্টেন্স, আই লাইক টি কিন্তু কফি না। তার মানে কফিটা কিন্তু পছন্দ না। যদি পছন্দ হতো তাহলে কি আমরা বাট দিয়ে বলতাম? না, না, কি দিয়ে বলতাম? এন্ড দিয়ে। এন্ড তাহলে আমরা কখন ইউজ করি? যখন দুইটাই পজিটিভ অথবা সিমিলার আইডিয়া সিমিলার। হলে। সিমিলার, আর হ্যাঁ। অপোজিট আইডিয়া হলে বাট। ওকে, I study English and Arabic. Will you read or write? He's absent because he's sick. আর কিছু এক্সাম্পল আমরা দেখি। I pray and read the noble Quran. She wears the hijab because she values
modesty. He is kind but firm. Will you go to the mosque or stay home? আচ্ছা, কনজাংশনের পজিশন কোথায় হবে? দুইটা আইডিয়ার মধ্যে আমরা ইউজ করি। I হ্যাঁ, study and teach. She's tired but focused. সো একটা কমন মিস্টেক হচ্ছে আমরা অনেক সময় বিকজ দিয়ে সেন্টেন্স স্টার্ট করি। এটা করা যাবে না। হ্যাঁ, করা যাবে যদি আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ইউজ করি। তবে এখানে যেমন আমি যদি বলি যে একটা বিকজ সেন্টেন্স বের করি, হ্যাঁ। এখানে যদি আমি she wears the hijab পরে ফুল স্টপ দিয়ে দেই, তারপর বিকজ দিয়ে আবার সেন্টেন্স শুরু করি because she values modesty, তাহলে এই বিকজ পার্টটা ইনকারেক্ট হবে। কারণ যখন বিকজ দিয়ে আমরা সেন্টেন্স স্টার্ট করব, এরপরে অবশ্যই আরেকটা পার্ট লাগবে। কারণ এই সেন্টেন্সটা আমরা বিকজ শুরুতে এনেও বলতে পারি এভাবে, because she values modesty, comma, she wears a hijab. তো এই শেষের পার্টটা লাগবে। তো দেখা যাচ্ছে আমরা বিকজ দিয়ে শুরু করলে সেই পার্টটা ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। এজন্য বিকজ দিয়ে শুরু না করাটাই ভালো। Got it? হ্যাঁ। So when we use the word because, there must be two part in the sentence. Okay, try to use suitable words. I have a pen and a pencil. Next, It's raining, so we can't play. continue. She's tired, but because she's tired because she worked hard. Next, Do you like apples or bananas? bananas, bananas. Bananas. তারপর I like winter, but I don't like summer. আচ্ছা, আমাদেরকে কানেক্ট করার প্র্যাকটিস করতে হবে সাউন্ড। মনে আছে ভাওয়াল সাউন্ড শুরুতে হলে কি হয়? সেটা আগের ওয়ার্ডের সাথে কানেক্ট হয়। তো হ্যাঁ, ৫ নাম্বার সেন্টেন্সে একটা ওয়ার্ডের শুরুতে ভাওয়াল সাউন্ড আছে, সেটা আগের ওয়ার্ডের সাথে কানেক্ট হবে। সেটা কি? বলো তো? like আর উইন্টারের শুরুতে না। উই যেটা ওয়া সাউন্ড, এটা কি ভাওয়াল সাউন্ড? না। I like winter, এটা ঠিক আছে, আলাদাই। কারণ এটা ভাওয়াল সাউন্ড না। তারপর? বাট আইটা হচ্ছে বাউল সাউন্ড হ্যাঁ। তাহলে I কার সাথে যুক্ত হবে? বাটের সাথে। তাহলে কি সাউন্ড হবে? I like winter, but হ্যাঁ। I don't like summer. I like winter, but I don't like summer. But I but I but I don't like summer. বলো তো But এখন? I like winter, but I don't like summer. Okay. So now I want you to use conjunctions and talk about your day. For example, you could use these phrases. So you need to try to join ideas together using and, but, because, or so, etc. So try to say as much as possible. Yeah, go ahead. I woke up early and prayed. I was tired but happy. I ate breakfast because I was hungry. Then I went to my varsity and I attended my class. A classmate come with bring cake with her and she shared the cake with everyone Why? because she can make good cakes and for nothing she just wanted to Celebrate. feed everyone, yes, something like that.
And after that, our class was interesting, but a classmate was not attentive. Okay. Th- Then I came home and I take rest. I prayed my answer prayer, and I also have snacks. So So I'm feeling, better. yeah, you could say that, right? কিছু একটা হয়েছিল এজন্য কিছু একটা। তো তুমি স্ন্যাকস I had snacks so I'm feeling not hungry now. All right? Okay, Right. so well done, but you made a lot of grammar mistakes here. Don't worry about that. I'm not going to correct them now. So the one common thing is you were talking about a situation in the past or present? Past, Past. So which tense were you supposed to use? past indefinite. Past simple, yeah. You use past simple for some sentences, but you use present simple for some others. Those needed to be corrected in past simple, right? So no Right. need to worry about this now that you have just started learning. You need to focus on fluency. You need to focus on continue your speech, making sentences. Don't worry about grammar. So I would recommend to record your voice and then listen to it for mistakes. That will give you an awareness of what you need to correct and how you have to improve your voice. I mean, English overall. Okay. Okay. All right. That's it for now. Thank you so much. Have a wonderful day.